ang labing-unang babaeng gobernador sa lalawigan sa Sugbo, Governor Gwen Garcia. Atong board member gikan sa ikatulong distrito, siya usab mo'y nangulo sa Committee on Agriculture sa Cebu Provincial Board, Honorable Victoria Corominas Toribio. Ang atong Vice Mayor sa lungsod sa Konsolasyon, Vice Mayor Nene Aligado. Gikan sa Department of Agriculture Regional Field Office 7, Technical Director Engineer Cirilo Namo, Regional Technical Director for Operations. Gikan sa Philippine Crop Insurance Corporation, PCIC, the OIC Marketing and Sales, Carissa Adriatico. Vice President of the Land Bank of the Philippines, Eulalio Lagapa. Gikan sa Development Bank of the Philippines, DBP, Herbert Antoine Achay. Gikan sa Philippine Veterans Bank, Vice President Ofelia Oliva. Gikan sa Civipco, President Jonathan Yang. Cebu Hogs and Livestock Retailers Cooperative, aniya si Dr. J. Alivio. Gikan sa Central Visayas Broiler Raisers Association, Aldward Espina, Bounty Agroventures Incorporated. EGG Excelsior Poultry Farms Incorporated, John Ferolino. Gikan sa Cebu Goat Racers Association, Eduardo Aguilar. Ang mga feed millers, aniya sila, si Edward Co sa BMEG, Chito Morales ug Dennis Hermosa sa ONACO. Sa Universal Feeds, aniya si Ray Evangelista. Niya sa puy kanato karon ang mga municipal ug city agriculturists ug mga veterinarians, uban sila mga backyard and livestock racers. Ato silang pagpakan. Gikan sa San Miguel Foods Incorporated, Rico Gomez, the Regional General Manager. Representing Sebeco, Chantilly Blanco. And representing Visayan Electric Company, Daryl Bonbon, Assistant Vice President. Niyasab ko yung kanato karon ang nagkadayang ang mga Capital Department Heads. Friends, ladies and gentlemen, aging paghangop o pagdawat sa tanan, atong paminawon ang welcome message gikan sa atong Chairman, Committee on Agriculture sa Sangguniang Panlalawigan, Board Member Victoria Tata Toribio. Mayong hapon sa tanan, sa ato ang halangdon nga gobernadora, kuan ni pahuway murag di naman ni matuhog sigog. Ang ato ang nagpabilin nga pugihan ug kanunay gatanaw sa kaayuhan para sa tanang Sugboanon, Governor Gwen Garcia. Ubang po kanato karon, nanakoy bako nga advisor on agriculture, si atong Vice Mayor sa Konsolasyon, Vice Mayor Nene Aligado. Sa ato ang mga partner banks, ang atong mga lenders na uban kanato karon nga nisanong sa programa sa atong gobernador, ato ang gikan sa Philippine Veterans Bank, Land Bank ug sa Development Bank of the Philippines. Ato po silang hatagan sa masipang pagpapalagay. And of course, uyo po nato ron from DA Regional Field Office 7, naapod sa PCIC, ug ang uban po na kong mga kauban nga naadiri, naapod ang atong Provincial Veterinarian, si Dr. Rose Dincoy, ug ang atong ang Provincial Agriculturist, si Dr. Roldan Sarahena, sa ato ang mga hog racers, poultry growers, ato ang mga cattle and goat racers o atong mga naapod no ang mga municipal agriculturists
o kaniyong tanan maayong hapon pag-usap. Nindot kayo ni nga higayon nga abuton kamo ato ang mga livestock raisers, growers ug ang ato ang mga partner na banks. Nahuna-hunaan ni Gob na programa kay nakita niya ang kalapad sa kadaot na cause tungod sa bagyo nga Odette. Kabalo ko nga dili ra ang Odette mooy nakapahagit sa ato ang pagpalakaw sa mga negosyo, kundi pagsugod pa sa COVID, naamtan pa yung Odette, and hopefully this will be an opportunity for all of you to build back better. Na mangita tagpaagi nga ang ato ang mga infrastructure mas resilient na siya, na dili ta ingon nga kung na mga bagyo or na mga kalamidad na it will take a while for us to bring it back up. So hopefully, mahimo ning lesson na itong tanan niya to build back better. And kay ang inyong success, ang paglambo sa inyong negosyo will redound to the benefit of all Cebuanos. And I think maog na ang main concern ni Governor Gwen nga mas naay kay food security, naatay ang Cebu mahimong self-sufficient, na di ta magsalig sa uban, na kita makabarog, nga magkitang tanan magtunabangay. So salamat kayo sa pagsanong sa invitasyon sa akong gobernador, ug naa mo karon dinhi ug sa atong mga partner banks. Salamat kaayo nga andam pud mo mutabang sa ato ang mga livestock growers o raisers. So hopefully kitang tanan labi pa kamo dunay madala nga maayong balita ini pauli sa inyoha o ugma damlag ang inyong makita pod namo ang inyong success, ang inyong pag siguro bangon, di man ta masugot nga nalupa pa ta nga muna, we will see you build better after all mga challenges nga atong giatubang in the last few years. So salamat kayo, mayong hapon pag-usap. Maraming salamat, Board Member Toribio. Nini gayon na, aduna tayo makita ang usa ka audio-visual presentation. Aniya. Super Typhoon Odette had caught Cebuanos unprepared when she unleashed her fury on the island on the night of December 16, 2021. When the sun rose to reveal the devastation wrought by one of the strongest storms to hit the country since Yolanda, many could not believe their eyes. Cebu, particularly the southern part of the province, laid in ruins. Governor Gwen Garcia tried to assess the damage that morning, but she could only get as far as Sibonga. Toppled posts, uprooted trees and other debris made the national highway almost impassable. The governor immediately met various stakeholders to address the problem of power outage, lack of water, no internet connection, no phone signal, among others. But foremost in her mind was the welfare of the survivors, many of whom were still reeling from the effects of the lockdowns imposed to prevent the spread of COVID-19 pandemic. In March 2020, the provincial government came up with the Enhanced Countryside Development, or ECD, to develop the countryside so farmers and fisherfolk could achieve food security and increase their incomes. It was launched to help Cebuanos overcome adversity. Seeing that Super Typhoon Odette damaged and destroyed resorts and other tourism facilities, Garcia announced that the provincial government would expand the ECD program to include the tourism sector so it could help stakeholders fast-track the rebuilding of their properties. She introduced 122 tourism stakeholders, mostly resort owners in badly hit areas, to 3 government financial institutions, mainly Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, and the Philippine Veterans Bank on January 4, 2022, to discuss the lending programs offered by each bank to inform them of the provincial government's move to include the sector in the ECD program.
When the ECD program was launched, Garcia specifically asked Land Bank, DBP, and the Philippine Veterans Bank to create a specific financing window and offer loan financing with an interest rate not higher than 5% per annum. She will now extend this to benefit members of the tourism sector who were affected by Super Typhoon Odette. I asked them nga, make it as accessible as possible in town para matabangan nato ni sila. Let us ease up on terms that you would normally impose during normal times. The governor is now negotiating with banks to further lower the interest rate to ease the burden on the tourism sector. Establishments that are accredited with the Department of Tourism will be prioritized, and those that have secured the provincial certificate of compliance will benefit from the program. The provincial government will also mount a 3-day one-stop shop event in the first week of February, so loan applicants can meet these banks for loan consultation and processing. The development was welcomed by DOT-7 Director Shalimar Tamano, who is also Vice Chairman of the Cebu Provincial Tourism Task Force. He said that the program will benefit especially small and medium-sized tourism businesses. Bank officials are hopeful that many stakeholders will avail themselves of the program so they can recover faster and Cebu's tourism sector can regain its seat as one of the prime movers of the province's economy. Perhaps it is best to remember that the initial ECD program was conceived not only to give vulnerable farmers and fisherfolk a helping hand, but also to protect the agricultural sector. The Technical Working Committee of the program has already processed thousands of loan applications from farmers all over the province, and some have already been approved by the 3 financial institutions. During the latest calamity, thousands of livestock were lost and countless crops were destroyed, and Cebu Province's ability to be self-sufficient in food production is once again threatened. With the ECD program already in place, assistance is readily available. It was as if the program was meant to be even more now than it was then. Kismet. Stakeholders in the livestock and poultry industries can rest assured that the provincial government under Governor Garcia will be there when they take their first step to recovery. Dasig Sugbo. Be Strong Cebu. The provincial government is in the business of rebuilding lives and livelihoods. Sukad pa kaniadto ang iyang kakugi walay sama o ang iyang pagtubag sa bisan unsang katalagman dalaygon og epektibo. Ang nag-unang gobernador sa tibuok Pilipinas, ang probinsyana, Gobernador Gwen Garcia. Maayong hapon kanatong tanan. Sa atong provincial board member, chair of the Committee on Agriculture, board member Tata Coroninas Toribio, ang atong kanhi mayor, karon vice mayor, o mubalik pagka mayor, sa lungsod sa konservasyon, Mayor, Vice Mayor, Nene Alegado, Bawa mo ka ng bawa gitong bug-at kay inyong ipasaan kay tagsar kay mo mamakpak. Bisang pagkahuman ato, ako kay bawa, nalipay ba mo ato, kahilapon mo. Bitaw, katawa tagamay kay naluoy ko sa inyong mga itsura. Sige lang. Dahil Ginoo o doon na sa'y kahayag na umaabot. Ang mga labing gipangita karon kadagkuan nato sa government financing institutions. Akong tagsa-tagsaon o palihog pakpak, igyud.
gikan sa Philippine Veterans Bank, Vice President Attorney Ofelia Oliva. Gikan sa Development Bank of the Philippines, Vice President Herbert Achay. O gikan sa Land Bank of the Philippines, Vice President Eulalio Lagapa. Our SMFI Visayas Head, Mr. Rico Gomez, and representing our Regional Director of the Department of Agriculture, Engineer Cirilo Namo. Thank you, Sebeco and Beco, at such short notice. Ni agad mo, niya si for Beco, Dario Bonbon, and for PCI, for Sebeco, Chantilly Blanco. And of course, I hope that you would bear it in mind that naagyoy Philippine Crop Insurance Corporation, PCIC, nga labing gikinahanglan karong panahona pagkahuman sa katalagman. So niya ang sa PCIC, representing PCIC, Carissa Adriatico. Ang nagkadilain ng mga livestock, feed mills, poultry growers, o mga atong attendees karon nga as I understand moabot ta og kapin usa gatos. Kuyo kanato ang atong provincial agriculturist Dr. Roldan Sarahena o ang atong provincial veterinarian Dr. Rose Bingkoy. May I greet also our municipal agriculturists and vets. Kanatong tanan, mga binati o binahal kong kaigsunan Sugboanon, maayong hapon. Dili na tingali nato, balikon pa kung unsa na makalilisan na bagyo atong nagian. Ang nahibilin mo ay mas makalilisan. Kay lagi, ilabihan ang kadaot, kanahitabo. Apan, Sugboanon ta. Dili ta magpadugmok o usa lamang kamulabay na kalisod. Bisan pa o unsa kalisod ang hagit. Nakita ninyo nga sa una palang adlaw, buntag, ako na nang gituyok. Kaya mahibaw ko sa sitwasyon. O tagsa-tagsa atong gi-prioritize unsay angay buhaton. Kay kung ang tanan nga problema nga akong nakit-an og nasud-ungan, akong paningkamutan nga masulba diha-diha, malugmok na ko. Apan sa matag adlaw nga ako mubangon, da sa pangaliya sa kaytas-an, da sa hangyo sa Senyor Santo Niño, nga magpadayon na iyang tabang kanato. Haluoy sa Diyos, cleared na ang atong major thoroughfares sa kadaghanan sa atong mga kalungsuran, naibalik ang kuryente, wala na tayo tagas nga linya, doon na available fuel, wala na tayo maglisod sa bangko. Usa kung nahuman na ni natong tanan samtang nagpadayon ang energization sa uban pang mga dapit tungod kay hilabihan gyud kadakong perdisyon sa atong mga electrical poles. Apan sa dihang nakita na nato nga napahiluna ka na ning tanan ni imong ko, it's time to rebuild. It's time to focus on lives and livelihoods. Og mao ka na, sa inyo nakita, gitabangan nato ang tourism sector. Tingali,
sama sa giingon ko ganina, we had an earlier meeting. The good Lord in His infinite wisdom used me as an instrument to come up with the Enhanced Countryside Development Program. Inyo nakita, last year pa na, Marso 2020, wa may mananagna na mo dinhi, wa na mo tag-ana nga maigo ang Sugbo ug kusukusuhon ni Odette. Wa na mo tag-ana nga ingon ani di ay kag grabe ang devastation. Sa probinsya sa Sugbo lamang, dili nato ilakip ang Tri-Cities, 36 ka local government units ang naigo. 1st District, 2nd, 3rd, part of 5th, 6th, and 7th districts. Apan gibutan sa kahitasan nga nagpirmahay mi og memorandum of agreement with our 3 government institutions at that time, intending ang intensyon mao nga mapalambo ang agrikultura, nga atong mapaningkamutan nga ma-self-sufficient unta ang Sugbo. Ilabi na sa mais, tabang nato sa mga fisher folks, ang mga mangingisda, ang mga mag-uuma, katagaan o pamaagi nga maka-avail of financing at very reasonable terms. Mora gyud to. Ang paniabot ang Disyembre 16, 2021. Kay namasko si Odette sa Sugbo. Ug ipapas ang atong Pasko. And then suddenly, ECD has acquired a much greater importance and relevance in so many lives, so many Cebuano lives today. Because so many livelihoods, businesses have been destroyed. Ug mao kanang niat karong hapuna. It was at the back of my mind, pila ka poultry na igo, growers, pila ka mga hog raisers ang naigo. But the urgency of it all was brought immediately to my attention when we had a meeting on another matter with Mayor Nene 2 days ago. 2 days ago. And she told me, Gob, tungod sa kadaghan nga daot ng mga growers, ang kanilang mga houses, mga farms, maski duna pa'y mahatag nga piso, way mga dawat, maabot ang panahon nga wa na'y manok sa Sugbo. And that is in the very near future. Nituo ko. Kaya pag-adto na ko Grab, order ta ko Jollibee. Burger steak ramay naa. O price. Ang ako rin bawang ka ng Jollibee, manok kaya na. Pero this is a very scary truth. And it is real. Kaya nangaguba man ang inyong farms. Naapay problema. Mahal na kaayo ang feeds. Nihit pag yun. Mao to nga gi-schedule tani na meeting. Kay angay lamang na mulihok ang provincial government to help you kay kamuman ang dako sad kaayo o papel
sa pagtabang sa ekonomiya. Kamoy naghatag og trabaho sa tagsa-tagsa ninyo ka-farms. Kamoy naghatag og manok aron dunay Jollibee. Unsaon na lang. O labihan na kamahal when chicken is supposed to be the cheapest meat. Niyasad ang ato mga hog raisers because, well, we have gone through a very, very long fight against ASF. And thank God, because dinhi sa Sugbo, nagkahiusa ta, probinsya sa Sugbo, o ang atong Sugbo. We have been very strictly monitoring our ports so that up to today, salamat Ginoo sa Ginoo, we continue to be ASF free. But if salamat ha, kinihit, bagay na inyong pakpak. But, kung dunay nangaguba ng mga infrastruktura, then we have a problem. So, karon na hapon, ang atong tinguha mao nga kamo mahatagan o pamaagi to link with our government financing institutions to avail of loans at very reasonable terms. Kung ito maging reasonable, una sa tanan, interest. And as I said, dili lang kaan ng mga interest kung normal ang panahon, kay di man normal nga panahon. Iigo na tas COVID nga walang katapusang baryan, barya. Unya punan pag yun, mas grabe ang Odette. Kay it is really in a matter of 4 hours massive destruction. So we will link you with our banks. And we hope that by the end of this afternoon, pagkakuman karong hapunan, masabot nato sama sa gibuhat nato sa tourism sector. Doon na tayo milestones. Dili nga at the end sa among meeting, sige, very good, photo opening, pero white klaro kanusa o gawas ang kantidad na magamit to rebuild. Because that is, time is of the essence. Naibaw ko ang uban ninyo, sumala sa giingon ni Mayor Nene, nga-discourage na maayo. Kay, doon na patingali gani ko, existing loans ni ining inyong mismong mga negosyo, kaning inyong mga farms, o niya, ma-wipe out po yun, guba pa yun. These are things that we can talk about now. And like what we did, alang sa atong mga tourism establishments, by the end of that afternoon, do not make the set na milestones. So many days for the submission of the application together with requirements, and our banks have pledged to simplify. Na dili sama sa normal na loan transaction na dag-ubay-ubay ang requirements. We will simplify. So we set a timetable. Niining ipila ka semana submission, and then do na tayo technical working group TWG nga maoy mo assess sa inyong application as to the information as well as the requirements that were asked to be submitted, after which this will be endorsed to our banks for the banks to again assess. That's about a week
pagkahuman ni ana sama sa buhaton nato sa tourism sector, anhi na dinhi. Anhi ang mga representatives gikan sa DBP, Land Bank o Veterans Bank o mag one-on-one sa kadtong mga loan applicants. Dili nga magulat pa na sila pa'y mutuyok ninyo. Kamunay mo ari. Aron, madali ang proseso. And hopefully, with a target date in mind, within the month of February, we will be able now to get the banks to release your loans. Aron magamit tayo na inyo. Pagbarog pag-usap. Nakadungog ng muspakpak ha. Ay nagibog atras ng Pebrero. So that is the way we will go. And before proceeding, paminaw tayo mga mugbok na mensahe. Unahon na to, kung nag-alert na to, kaya kung muwag ko na-alert na, dili na ako madali yun actually. Dagahan yun kaya ko yun na-una. Pero I know that this is really of vital importance. So thank you. Mayor Nene. Salamat po. Atong mga kauban sa industriya, atong mga dagko sa gobyerno, especially sa agrikultura, si ARD namo, ato ang importante nga departamento o anong ahensya nga katabang po nato, PCIC, and of course our chairman of the Committee of Agriculture sa province, si Honorable Toribio, akong mga amiga at amigo sa Bangko Tipahuang, no? Si Ma'am Ophelia, Sir Boy Lagapa, and Mr. Achay. And of course, ang among Visayas head of SMFI, si Dr. Rico. Okay. And to all of you again, good afternoon. Ako, dugay na ko sa industriya sa agrikultura. Murag ang uban ninyo, nakahibaw na anak, dili pa puti akong buhok. And then, right now, naagihapon ko, bisag na nerbisyo ko sa gobyerno, pero ang akong bread naagis agrikultura. Kahibaw na sa Dr. Arman Mamneno. No? So, ako na alarma kay ko, kaya ako karong operation sa agrikultura, ang hatchery operation. I'm supplying San Miguel, Chicken Essentials, Nutriva, Bounty Fresh, and CP. So, ang inyong mga piso, o pananglitan growers mo, gikan na sa kuang planta. I was very alarmed, kay pagkahuman yun sa Bagyo Odette, may kurinti. So, I have to run my plants with several barrels of diesel fuel niya. Kebaw mo sa kaspar, so I reached even as far as Bugo. But then, with that, I thought, masulbad lang problema, basta ang akong responsibilidad, mabuhi gyud ang piso. But the unfortunate thing is, ang tanan ng piso halos na akong ihatag sa mga kumpanya, ibalik sa kumplanta o orderan ko palunsan. Naglumos with millions of piso na naman as doktor. And it pains me a lot. Pero nahibaw ko na ang piso in 28 to 30 to 32 days, mahimon mang manok. Kana, ipatay man na. So expect on those days, hikan agtong pagka-hatch, wala na tayo manok. O karon na feel na gani na to. How much more sa ending of January, February, until March. Dili man na mahimo nga continuous na lang na nga dili dawaton. Wala na tayo kaunon. And I reported to Gob na pulbaan kay Gob. The cheapest meat na karon best Gob ang chicken. Unya karon Gob. We are all dependent on that particular meat. Tingali Gob atong tabangan ang tanan natong mga farmers. Kay nakita nako matud pa sa akong driver na mag-deliver sa piso,
Ma'am, na ubang farm, di na nang umakitaan. Ano naman, gi-appeal maglupad, ma'am? Wala naman. So, I asked some of those growers, unsay inyong plano? Di na lang tingali mi guys, mabalik anang negosyo ha? Nagbayad pa man mi, mubayad pa man mi sa among existing loans. Hinanapak kay mo pahuwam na mo ron ko nga. Murag ang makasulbad ragyod si Gwen ragyod. Pinaagi ang iyang mga programa, pinaagi sa iyang pag-connect sa mga lending agencies, tingali masulbad ka, tingali matabangan tantanan kay manimuha ka. You know, Cebu is a small province but with a lot of population. Mag-unsa na lang o wala tayo pagkaon. As I've said, kining chicken is one of the essential food product na naandan sa bata o sa tiguang. So, niata karon, including the hog raisers nga naapektahan sama sa amoa, aron magpatabang ta sa provincial government. Munang mapasalamaton kay ko sa maabtik gyud kaayo nato ng gobernador nga dili gyud na siya matulog ug lain madunggan nga mga problema, no? So, pasalamat ko Gob kay action agad kaayo ka. And I hope kamo mga wala ni mga paglaom, doon na dahi tayo paglaom upang go kahayag na umaabot na atong atubangon aron ta mabuhi o usab. So again, ang Cebu dili pwede magbagsatag sa tagsulbad kun dili magsulbad kag tinibuok. Kay ang atong inahan sa probinsya wala matulog o ang atong inahan sa probinsya iyang damgo nga ang Cebu dili gyud magpapildi when it comes to sustainability and of course self-sufficiency. Damgo ni Gob nga kitang tanan mahimo lang tanan natong kanon dinhi sa Cebu ma-raise nato. And I think that's not impossible. Daghang salamat ug may hapon na Salamat kayo, Mayor Nene. And ay punig pakpak siya lagi ni alert man ko. Karon, may I request our Vice President for Philippine Veterans Bank. Ikay last? Last. Siya may clincher. Atong paminawon palihog ang atong Vice President sa Land Bank, Mr. Eulalio Nagama. Maraming salamat, Bob. May hapon ka natong tanan, no? Good afternoon. We are very much thankful na ang Office of the Provincial Governor is initiating this consultative meeting so that it would be an avenue for us, specifically Land Bank, na maka-reach out ninyo, no, sa mga livestock growers, specifically sa poultry, sa hog, or my goat, and all others. For Land Bank, because we have been operating and nationwide, we have experienced in some areas also that experience calamities. There is already an existing program of Land Bank. We call it the Land Bank Calamity Rehabilitation Support Program, or Land Bank Cares. This is special financing, no, intended for those affected by calamities, no. And then intention nami is to rehabilitate and for you to recover whatever mga damages na experience ninyo with your projects. And also, for those existing clients of ours, or for those who have outstanding loans, Land Bank would also give restructuring or amendment of repayment terms para mas magaan sa mga existing borrowers. At the same time, we can give additional financing, no, para revive mo, maka-operate back sa inyong projects. And we are very much thankful na
na conceptualize po ning ECD, ang Enhanced Countryside or Development Program ni Governor. And then we would like to marry this program, no? Ang Land Bank Cares plus ang program with the provincial government para mas ma-facilitate, para mas ma-expedite ang action. And then as mentioned by Gov, Land Bank can offer an affordable rate and ang terms also would also be more lenient, no? And all other requirements. That includes collateral, because sometimes ang atong problem in terms of financing is the collateral man. But with this special program, we can be flexible enough, no, para lang ma-facilitate ang paghatag ani nga programa. And then I would like to emphasize na lang, because different categories man siguro ang attending here. We have, dirita mo start sa pinaka-ubos, we have a special program for small farmers, no, or small livestock raisers. Kini nga program, the Department of Agriculture knows this. We have a special fund kani sa Agricultural Competitiveness Enhancement Fund. It's a very cheap, no, special fund from the government intended for small farmers din siya, or small livestock growers. So for those nga ma-qualify na, you can avail also of this program nga ipasok na to sa ECD program of the province. And then for those small and medium enterprises nga operating of mga poultries, hog growers or swine breeders, including pa ang mga feed millers, no? We can classify you, or we can finance you through sa atong Land Bank Cares program na having a special rate. And I would like to mention sa mga hog growers, no, aware man nila man ang taga Virginia, taga Asturias, in line with the support of the government for the repopulation, no, sa ASF natong concern, ang Land Bank still has available funds for hog growers, hog raisers at an interest rate of 3% also. Special rate po siya for the hog growers. So all this special program is aligned sa ECD program of the province, and this initiative of the provincial government is very much convenient for us, kay dili namin mag-adto sa inyo tagsa-tagsa as suggested by Gov. It can be consolidated here, and we can send our account officers here to evaluate, and in that manner we can also fast track the release and the availability of funds. That's all for now. Thank you. Thank you. Land Bank, let's listen to DBP, Vice President Herbert Achay. Good afternoon. First of all, we'd like to thank Governor Gwen Garcia for taking this initiative. This is also a good avenue for us to really reach out to you one time, big time, and hopefully create an impact that we want to create in terms of recovery, rehabilitation, and then development. I'd like to acknowledge also some of the officers that we have here from DBP. We have our head for Cebu South Lending Center, SM Dan Gigantone, and we have two account officers, Karen and Faye Burlasa. They're also here with us. For DBP, we also have a rehabilitation support program for calamity-stricken areas. You can search it very easily in the internet. We call it DBP Response, or DBP Rehabilitation Support Program on Severe Events. So for your guide, we have two categories: existing customers of DBP or partners,
and then the new customers or new borrowers at the time na under calamity pa yung status ng probinsya natin. So it's a window that you can tap for restructuring, moratorium, or temporary relief on payments. I believe this is very essential, especially these days na nagpo-process pa tayo ng insurance, nagko-coordinate pa tayo sa pamilya din natin na maka-affected din yung mga bahay natin. So at least yung relief on the payments, yung monthly payments na binabayaran ninyo, malaking bagay yon for the existing customers. For the new customers, we'd like to link you to the ECD because it's a better program. With the help of the provincial government, ini-streamline natin yung process. And then from our end, it also creates a push because we all honor the voice of the governor. Napapadali. For example, the plan to create a one-stop shop for a series of days, we can meet and then si Sir, nakatabi ko dito, si Sir Rico, we can contact them directly on the technical aspect by way of verification. Yung sa technical side naman ng evaluation. So, again, we'd like to support the ECD. If we can streamline our process, particularly on the new borrowers, for DBP, we have the technical working group, and then the technical working group endorses either to DBP or to Land Bank. Hindi naman to competition. What we want is really to push for the financial assistance that you need as of the moment. As shared kanina, we have to act fast kasi parang hinahabol natin in the next 2 months wherein the shortage is really yung gap ng ating supply and demand. Yun yung pinakamataas, and we want to align with the government on that aspect in terms of addressing the potential gap in the supply for the poultry products. So, ayun po. But if I may I end with a quotation I always bear in mind. Anything of value is always tested. Kayo po, nasa negosyo. Kapit lang tayo, nasa testing mode lang tayo. Because you're doing something of more value, not only to you and your family, but to the community. So, nasa testing, hindi perfect lang tayo. Thank you. Thank you, DVP. And now let us listen to the Queen of Veterans Bank, Vice President Ophelia Oliva. Okay, go. Thank you kayo. Mayong hapon ka natong tanan sa presidential table. So I don't have to mention each name kay di ta mahuman hangtod tas gabigi. Yang makapapanihapon na sa sigong nato. So mas maayna nang atong ihatag kaninyong inyong ipapanihapon. So karon adlaw nakuan ko nga ipatawag ng tanan napay uban ani kaming di pa ni mao kay magtupanigo kaming mga lender banks kami kuno ang kahayag ninyo hinaopunta kada kung pakpakadunya na kinahanglan kung dako-dako ari niya sa Veterans Bank dong so kanang kahayag di yun ang mapalong ha kahayag tutoy-to kung anak tuno anak kahayag nga way pagkapalong. Mauna siya, maunang role sa bangko ha. Maunang role sa bangko ay mo kahadlok. Nabagoy kahayag nga mapalong. Wa, kining project ni Gob, tanang project niya. Sige lang yun yung kahayag. Mauna ka kami karong hapuna. Karong hapuna ni Ami kay i-invite na sa tiniyang. Kada na ay mga katalagman, siguro dali dyan kayo nga mo react. Dali na dyan kayo mo response. So, mauni nga nakainom ko nga, kanang bilib ko sa Lahoria Anilgo, kanang pas-pas ba? Nindot kay na kay, dili ni siya pulong lang. Kining iya, mao gining iya tingaling mantas kinabuhi. Let us always walk the talk. Diba? Kita masing panghambog.
So niya rin tulo ka bangko, wa mi mag-compete din hi. Kay o muadto mong tanan nga tumuslan bank o DBP, okay lang jud sa ako kay di man ko tag iyas Veterans Bank. Pero kami Veterans Bank andam ra jud ning mutabang ninyo. Bisag wa mi mga programa kay we are not a government bank. We are a private commercial bank but authorized under our charter to accept government deposits and also to give out loans. So mauni nga kining utang sayon na kay ning kuwaon basta udungdong lang yung bayad. Ang utang ay dapat babayaran parang tayo ay pagkatiwalaan. Sa ato pa o di mo mubayad katapusan na lang guro ni nato kita. Ha? Ay nagyo mo paghandong nga mutabang pamininyo. Abi tulo. Pero mubayad kay mo. Ay sus. Balik-balik mo diri sa bangko. Free pamahaw pa ni udto pa ni hapon. Ha? Veterans Bank mo ana. Dili ni sila duha. Ha? Pero dagko kining bangkuhaning niyang ako mga tapad ha. Kanang kami gamay rami. Pero kanang giingon nga ang pobre magpakadato or ang dato labi na. So ingon ana ang Veterans Bank as if daghan mi kwarta para ra ninyo dili ni para sa uban. So mauna nga kamo karon nakabati naman mo nga mutabang ang probinsya ninyo, mutabang si Ma'am Nene ninyo bisag to siya konsolasyon ni ani gyud na kay mutambong gyud na para ninyo unsay inyong gikinahanglan. Try to make your assessment ba unsa may needs na ko karon. Katingali inig-release na mo, inyo yan nang ipatukon o balay o palit yung auto. Ha? Ayaw yung taon. Negosyo. Karon ang atong istoryahan karon nga puna, bahin o negosyo. Una-unaan ninyo nga unsa man. Anong ay mo pagpalabi padako sa inyong budget, sa inyong feasibility study, kay maglisod niya kong bayad. Start with small. Kana bang kung unsay inyong track record nakaibaw naman mo. So kami diri makikuan na din Miss Province, makikoordinate ka din. Kung mahimo, ayaw mo diretso na mo atos bangko, kay doon na may gi-create si Go nga enhanced community side development. So mao ni iya so i-submit ninyo dinhi na amantay ni sa Agriculture's Office. So naay technical working group nga maoy mo evaluate sa inyong mga papers. So, naasad na to nila nga unsa may initial requirements. Di mi muhatag ninyo sa mga 100 kabuk requirements ni. Nakuyawan mga si sir. Dili ni 100 sir. Tulo ra gyud ang among initial. Makapasar kay postulo, mangayo namin ninyo sa ginagmay nga additional requirements. Hangtod nga marilisan mo. Puro ang pagrelisa ka mura gyud ana. Dara gyud ninyo ang pag-release. Kung kumpleto ang inyong requirements, unya di mo mamakak sa inyong application, nga moingon mo ang among cash flow, among nadawat before audit, kung andun mga 10 million, unya pag-assess na mo kay 500,000 naman. Wa na, iluwa ka na sa bangko. So mao na nga, tan-awag kung sa inyong needs, kay aron di ta maglisod o bayad. Ha? So, gisulti naman nila kung unsay mga requirements. So, kung unsaon ninyo pag-gasto ng inyong kung maubitaw na nga, ang anak ni ko sa Liloan, si Mayor Frasco, na agit siya programa nga financial literacy. Kana ba kinahanglan ka maumong gamit da sa inyong kwarta? Kanang fund management, money management. Kaya di mo ka maumuda na ato nagitanis bangkaruta. No, we don't want that to happen to you. Kaya kami sa bangko maglisod. Kami nangalipay ni nga ni amo karon, mo apply mo na mo og loan. Wa mi malipay sa inyong gidangatan. Wa mi malipay sa inyong mga pagkabutang. Ang among gikalipay nga sa in times of need ni agiming tulo ka bangko. Kay amo mang gi-promise ni Go initially 20 billion. Putang ninyo ha? Ay di mo kahulog ani.
amo po yung promise po yung go, mahurot in 20 na, pala in 20. Busa ay mong kahasol. Oh. Kining pagpaka para na iko. Bikabisan tulog, tagaisipin ba si pagpakpak? Oh, ana ba? So, ingon ana ha kay, niingon na ba yung Ginoo? Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. Always ask and you will receive. Ha? Muto mo ana. O di mo muas, si Ma'am Nini lang mo inias ni Go. Pero si Go, kaya balatian, dali na rin kayo. Pag ingon na mag-meeting na saan, kung saan sa kaning grupuha, sus kaninot aning grupuha, baboy ba niya, inon akong isda. Baboy lamia. Ano? Chicken aska lamia. Ni-order ko Jollibee, ma'am, di kakapili kung sa imo ha. Di kakapili wings, pizza, o unsa-unsa mo di ay. Ma'am, ang amo rin yung produkto karon, bisag unsay ang iyatag, bayad lang. Uy, unsa naman ito kumito. Wow na ni kasiyas katalagman. Ha? So, bao na nga, kami willing mi nga dalion na mo process ng inyong papers, kaya makapili na sa balik nga kanang unsang klasiyas anay. Kanang anay nga daghang kay mugukon na butakal. Maunay among gipangita. No? So, ako sa ning Wagya Osborne, ako na ning gisulti sa first group. Ningon jud ko ay mo pagdali kay ang magdali while mauli. Ha? Di mo mauli. Sumunya kong ikaw nga ang Ginoo in His time tabanan na mo niya. Mauna nga niingon gihapon sa Biblia nga when God closes a door or when God closes a window, He will open the roof. Sa atong paang atong maunang nipadan ang Odette kay bag-o na sa ning lesson na iyang ihatag nato. Nga aming time mga nakalusog-lisod tas pandemic sa COVID, yun siya ay mo kahasol, kay padadaan tag yung kanang mulupad ang inyong mga ato. Nilupad tinood, pero niabot ang tulo ka bangko, nagdahag 20 billion. So, wa mo malipay. Nangalipay mo, hibaw mi ana. So, mauna nga, inag-abot ninyo karong gabi ha. Pamansik mo pa kayo nga Lord. Salamat kaayo Lord na nakakita na ko ni Ma'am Ophelia Oliva, ni Sir Boy, o ni Sir Gilbert. Kay kami ray mutubag, pero ang tanan ninyong pangayoon, i-channel ni Governor Gwen Garcia. So, nung gawin nyo ha, kahayag na way pagkapanon. Thank you very much. Wow! Nausap ang mga dagway sa mga nagatubang tanano. Salamat kayo, Ma'am Ophelia. Kay ikaw din naghatag og kahayag na way kapag kapalong. Ay lang ninyo hinumdumi ka no sana kantahon. Okay, murag medyo na kalma-kalma na ang nagbukal-bukal nga kaguon. Karon, if we may listen to a brief message from the Department of Agriculture. ARD Hello. Gamo. Akong pagtahod sa ato ang buhutan o maaptik nga gobernador, Ma'am Gwen, sa ato ang mga partners nga niya karon diri, sa mga livestock farmers, kanatong tanan, maayong hapon. Ang Department of Agriculture Region 7, pinanguluhan sa atong Assistant Secretary nga si Atty. Salva Diputado ug sa ato ang Regional Director nga si Sir Joel Ilumba, naghimo kita og assessment mahitungod sa damage ni Typhoon Odette. Unya, based sa ato ang initial partial nga nakuha, doon na kita initial estimated damage nga around, while abot ani ang atong mga private farms nga ilabi na gayon katong nga dagko, niabot og 47 million. So mga gagmay ra nga mga especially katong atong mga backyard farmers. So 47 million initial partial nga atong nakuha nga assessment damage report. Ug busa gumikan niini
Ma'am Gwen, nag-propose kita og 127 million ngadto sa ato ang sekretaryo nga si Secretary William Dar sa ato ang recovery and rehab fund aron sa ingon nga mo'y mosuporta sa ato ang mga livestock farmers dinhi sa ato ang probinsya sa Sugbo. Sa pagkakaroon doon na kitay available nga mga drugs ug biologic, pwede kining magamit nato sa atong mga small farmers kumikad kay ang kahayag sumala pa ni Ma'am Ophelia na diri sa atong tulo ka partners. So ang dagko nato nga mga private farms ari gid diri sa kahayag nga diri sa Wadapit. So ang ato ang concentration naagid sa mga gagmay nga mga livestock farmers, mga backyard farmers. So we will closely coordinate with the office of Doc Rose and Doc Roldan with regards to the implementation and immediate fund nato para sa ato ang tabang sa ato ang mga livestock farmers dinhi sa Lawigan sa Sugbo. Daghang salamat ug maayong hapon. Thank you. And if I may request PCIC to say a few words kay dako kay ni sila papel gid karon labi na kay under the ECD program enrolled man tanan sa PCIC and katong maka-avail gid sila no sa tabang karon sa PCIC. Miss Carissa, So akong pagyukbo o pagtahod sa atong maabtik o mapinanggaon kayo nga gobernadora, Governor Gwen, o natong tanan nga ni karon. Ang PCIC o Philippine Crop Insurance Corporation sa human sa Odette nga bagyo last January 5 nang hatag mi sa almost 16 million nga dali nga abag sa atong mga farmers din sa Cebu o last week until this week nag-distribute mi og almost 17 million nga indemnity sa mga kadaot nga niaguman sa farmers o sa Negros nang hatag ta og 12 million and kini initial lang namo nga response sa nahitabo nga kadaot nagsiki og among gipakusgan ang among lihok aron maka-respond mi sa panginahanglan sa atong farmers and livestock raisers. And ang atong insurance dili lang sa livestock sa inyong mga ipamoy kung dili apil ang inyong pig pens, ang inyong mga poultry structures, even sa mga fish cages. And sa tinuod lang atong gobernadora, siya gyud ang una sa Pilipinas nga nagpakatap sa insurance diin sugo sa 2011 ang Kapitolyo naghatag yun og pundo alang sa mga livestock growers, sa atong mga farmers o karong tuiga ang atong Kapitolyo tungod sa atong pundo sa atong Kapitolyo ang mga farmers sa Cebu sa wala pa mahitabo ang bagyo nga Odette naka-distribute og 34,795,000 ngadto sa nagkalain-lain nga mga farmers of livestock raisers nga nagtotal og 5,149. So sa maong paagi among giawhag ang tanan nga ni karon maki-coordinate sa atong mga municipal agricultural officers nga atong kauban karong hapuna ingon man sa atong OPA si Doc Roldan o si Doc Rose Bingkoy sa atong provincial veterinarian's office. So sa maong paagi gihapon among suportahan ang inyong loan ngadto sa atong mga financing institutions aron kung simbako ano na kalamidad nga mahitabo sa inyong mga project sa inyong giloan anaa ang Philippine Crop Insurance Corporation nga mohatag og abag aron dili tanan nga sintimo nga inyong kaon sa inyong bulsa ang pagbayad sa inyong loan gikan gid sa inyong bulsa kung dili abag usab gikan sa PCIC. So salamat kaayo ug hinaot paunta nga magkita-kita ta sa among buhatan o among buhatan na naa sa 4th floor sa DBP building sa Osmeña Boulevard. Narami sa 4th floor ni Sir Gilbert Akay. Thank you very much. Thank you, Marisa. Okay, if we could just listen to an update kay I believe na kadaghanan po maski unta mo operate ang atong mga farms but wala pa ma-energize sa inyong area and it's costing you kay dako man ang bayranan sige padagan sa generator. So I asked for the presence of
both Sebeco and Beco because ang sa province duha man ni ka DUs, no, well actually upat ka distribution utilities ang nag-cover sa atong probinsya. That's Beco nga kutob sa San Fernando in the north and kutob sa Consolacion Liloan sa south kutob San Fernando, sa north kutob Liloan, and we have for the western side at Sebeco 3 unya 18 municipalities ngadto sa south, 18 LGUs including Katcar ang Sebeco 1. So unahon sa nato kisa may muuna og report, just a brief report and kanusa maka-expect of full energization sa mga lungsod, not Cebu City, but shall we start with Beco sa mga LGUs that are in the province of Cebu. May hapon sa tanan ng mga livestock growers ug sa atong pinahon nga gobernadora, Governor Gwen. Salamat kayo sa pag-imbitar ka na mo diri, Bisan Electric, o makahatag ko ni another perspective na mo isip usa ka distribution utility nga dili lang ang mga residential customers namo, mga residences ang atong ibalik na ma-energize kundi apil na sad ang mga negosyo, o another aspect po sa mga negosyo nato kining livestock growers. So eye-opener kanina mo na pagpamikunsa ka importansya kining meeting, kining consultative meeting. Kami sa Design Electric, as of ang update as of yesterday, nanami sa 63% total energization sa tibok 475,000 customers na mo gikan sa lungsod sa Liloan hangtod sa San Fernando. Tanang munisipyo na mo, more than 50% na ang na-restore. So majority of the urban areas na mo nabalik na sa amuang nga na-energize. So kami ni-penetrate na gud mi sa amuang mga rural areas. Kung asa tong we have nakadawat mig daghan kay report na daghan mga bali nga poste, nga putol na wires sa tong rural areas. So in the coming weeks mo na po ni ang amo ang tagaan og full attention. So ako na po nga ibalit akong gov na napoy umaabot nga mga support from other utilities sa Iloilo o sa Olongapo nga moabot next week para motabang na po nato. This is to add sa katong existing nga mga manpower na mo from all over the Philippines. So at least mapaspasan na mo ang energization sa mga rural areas. Unya ang target na mo ang hopefully maka-reach the full energization before the end of the month. Nya nang hinaot mi mao gyapon ang target sukad-sukad sa amo ang kumpanya. Unya nang hinaot mi nga makaabot na nato inubanan sa maayong panahon, sa suporta sa mga localities. Karon po para sa amo ang mga para sa kaninyo mga livestock growers, nasayod kami nga most of your kanang locations na aman sa mga rural areas, nasa mga bukid-bukid. So unfortunately kami sa Bisan Electric wala mi database sa inyo ha. So mangayo mi og support or kanang information gikan sa inyo ha para mapadali nato ang restoration sa inyong areas. So kami po sa Bisan Electric para po dili na sad hasol sa inyo ha, na ami municipal coordinators na among gibutan kada munisipyo sa 8 municipalities and cities within sa Bisan Electric na franchise area. So dili mo necessarily na moadto gyud sa mga opisina sa Bisan Electric, no. Pwede ra mo moduol sa munisipyo, maki-coordinate sa taga-LGU. Unya si LGU po nanapod na sila contact sa amo sa Bisan Electric. So pwede dito na lang daan sa LGU, manutoy mo cater sa inyong application, sa mo dapita ug unsay support nga kinahanglan ninyo gikan sa Bisan Electric. So kana nasayod sa mi nga nasa uban nga mga farms nato diri nga nawala gyud, nilupad gyud ang ato, nawala gyud ang building or ang establishment. So murag i-treat mo gud nato as mobalik ta sa sugod in terms of electrical application. Pero kami sa Bisan Electric dalion na lang na nato para kami nyo. At least dili na ta if existing mo na customers ni Bisan Electric, siguro mo do away na ta sa katong mga uban nga mga documentary requirements no nga makapadugay sa application. Pero kana lang for further nga mga mga updates or kanang unsa inyong mga request kana mo duol lang sa mga municipal coordinators
sa munisipyo sa Liloan hangtod sa San Fernando. So kana lang from Visan Electric, may hapon ka na kung tanan. Salamat kaayo. Now, ang Sebeco 3 covers the municipalities of Balamban, Toledo, Pinamungahan up to Aluginsan. Samtang ang Sebeco 1, pagkahuman sa franchise area sa San Fernando sa Beco, mukabat ni from Karkar all the way to Santander, both on the southeast and southwestern areas, 18 local government units. So, if, may we please listen to an update sa Sebeco. You're representing 3 and 1. Okay, thank you. Yes. Maayong hapon sa tanan, maayong hapon sa akong maagtikon nga Governor Gwen Garcia. Ako, niakaparon taninyo, represent Sebeco 3 and Sebeco 1. So atong unahon si Sebeco 3 nga almost 63% na nga restored ang restored ang power. With regards to poultry and hog farming, we have already restored 88% out of the 81 poultry farms registered under Sebeco 3. So sa ato ang record, 5 na lang ka poultry farms ang wala ma-restore ang ilang power dito sa Toledo, Aluginsan o Asturias nga parts. So 5 na lang, Pinamungahan di ay, sorry. So 5 na lang ka farms. Ang kaning mga farms na-locate ni sila nga layo kaayo sa ato ang linya nga sudlonon, and then naay mga problema siguro sa ilahang mga linya going dito. Unya among nakoy usa nga engineer na pa storya nga to clear out ba kung unsay to randomly check lang kung unsay nahitabo gyud dito nga area. Na siya nakuan nga ang area daw dito kay kulang pa sa clearing sa pag-adto nila. So ang ilang i-prioritize na lang ang katong dali kaayo nga ma-clear nga linya aron ubay-ubay pod ang mahuman dayon. Unya adto ta sa Sebeco 1 nga kabawta, grabe kayo ang devastation dito nga area. So ang sa ilahang as of today nanatay 49% pa lang sa mga barangays ang na-restore nato. Unya 41% out of the 154 consumers papod ang atong na-restore. So atong mga lineman Saturday, Sunday wala natay giila nga adlaw aron lang para ma-restore dayon ang ato ang mga linya. Kay kabawta walay usa nato nga dili ganahan mabalikan dayon sa atong suga. So mao gid na ang ato ang gi-prioritize. So amo ang gihangyo ang inyong ang pagsabot kaayo sa ato nga kaning atong gipang-agian. So ang atong gi-prioritize karon ang mga barangay energization sa going back 49% pa lang pod ang ato ang barangay na energize. So ang katong mga poultry farms nga duol-duol sa kanang backbone lines nga naa sa mga barangay mao to sila una gyud nga na-energize. So ang katong sa laterals na nga sudlunon na murag mao na ang atong sulbidahon pagyud kaayo. So mo report ko Gov nga ang Sebeco 2 almost done na sila sa Sebeco 3. So mobalhin na sila by next week adto na sila pod mutabang pod sa Sebeco 1. And then mahuman na pod sa Sebeco 3, mo follow na pod sa Sebeco 3 adto sa Sebeco 1. Thank you Gov. May hapon sa kanto. Salamat kaayo Chantilly. Just to give you an idea kung unsa kadako ang kadaot dito sa Sebeco 1 franchise area. Initially, abi sa Sebeco 1, 1,200 poles ra ang natumba. Pero karon upon verification, kapin 5,000 ka poste na nga natumba. And yet they have been able to energize 41% na karon. Kanya ang tanan ng mga ang 18 local government units sa highways nagsiga na sad na. But maulagi sa masagiingon ni Vice President Ofelia, these things take time. Atong tagaan panahon. Magbuhat lang ta. Kay bawo ko nga time really drags on, labi na sa mga way mga kurente, labi na kung negosyo na ninyo mismo.
mo nang after this, kamo nga na sa franchise area sa Sebeco 1, I'm glad nga karon by next week mutabang ng Sebeco 3. And well, Sebeco 2 is now helping Sebeco 1, no? Ang Sebeco 2 north maguna. So wala ka ite naigo. In fact, una nga na-energize ang northern part of Cebu. Ikan sa Tuburan, kadong na ngadto kutob na sa mga isla. But I'm glad nga makatabang na sad ang Sebeco 3 with 100 plus linemen, no? Sa Sebeco 3. Ngadto sa Sebeco 1. So, later on, pagkaman sa atong meeting, if you have some concerns, pwede tingali ninyo ma-approach ang Beco o ang Sebeco, si Daryl o si Chantilly, aron may bawsad sila, basta ma-prioritize po, especially ang sa Beco, ma-prioritize ang inyong areas kung hain ang inyong mga farms. Okay, so, karon kadaghanan, I think, kadaghanan sa atong farms karon, sa Twitter medyo integrator. Ang integrator ang SMFI, and we are lucky to have with us karon this afternoon ang atong regional head, Visayas head actually, of SMFI, Dr. Rico Gomez. Thank you, Doc. You just promoted me. Actually, I'm not a doctor. It's okay. Yeah, salamat sa pag-imbita naman, Doc. No, I have also our fellow integrators here. No? Naimbitahan kami ni Doc, ni Gog, based on the consultative meeting. Nanguntahan na siya kung sa sitwasyon sa atong industriya, both sa manok, sa baboy, kung sa matabot sa supply. No? So, describe naman ni Gog kanina kung sa'y matabok, no? Kung dili ta makabalik tayo sa pag-reoperate sa atong farms, no? Kaya even yung San Miguel, biktima man sa admin, no? Pariha po sa ubang mga integrators na kauban nato. So muna ang among gi-awhag nga magtinabangay yun, especially ang mga financial institutions. Ngayon na mo na ang critical o ang kapaspas sa pag-release, no? Kung atong gitanaw ang pag-reoperate sa mga farms. So, good enough, maayo man kayo ilang programa para matabang sa EDC program ni Gov. So, excited lang ta, no, na bilihin mo delay ang pag-repopulate na to sa atong country. Kaya today, makita na tong shortage, no? Not unless mag-import ang dagdahan manok sa Luzon. Kaya karon daghan manok sa Luzon, in fact, nag-dive ng presyo sa Luzon because of Omicron. Dili kita ka bridge sa gap sa supply. Insoroy ko sa mga supermarkets, due tayo ng manok, no? And ang presyo sa manok, sobrang 200 na. Dagko na kayo mga manok. So, nakita nato na by February and March na magkaroon din ng vacuum. I think this is very important. Ipasalamat ka sa atong ni Governor Gwen, no? Kay ning hatagayon siya o action para matabangan ka. So, tinaot pa nga kining atong cooperation, while kami ang unang na-invita ni Gov para mahatag ng outlook, and of course we also committed sa mga financial institution, bagay institutions nato, na we will lend our technical people to give to provide technical evaluation sa mga value sa mga buildings, no, na affected sa bagyo nato. In fact, I would also invite siguro ang banking, no, if these partners nato sa banking institution will ask for technical assistance, especially in the evaluation and assessment, kay mutabang nag-expedite sa process sa inyong loans. So muna yung i-commit as part of our cooperation in this endeavor na mapapalik tayo ng ato ang pag-operate sa farms. Kaya anytime, once tawagan may sa mga bangko na sila yung questions or maybe clarifications on the technical evaluations of the farm, we are ready and committed to cooperate and be available para lang ma-fast track ang atong
processing sa inyong mga loans. So, pareho ito tanang biktima, kaya na ito sama sa inyo ko, wala surrender, kapit lang, no? Basta ang kahayag, di yun mapaho, no? Okay na taan. So, Gog, salamat sa pag-imbita na mo, no? And, maayong hapon sa inyo tanan. I think they would be interested to know kay probably ang uban ani ron wala pay kurente sa ilang mga farms. And mahimo sila mopadagan with their generators. I think they would be interested do na ba'y giplano nga subsidy ang San Miguel sa mga farms na kinahanglan mo operate on generator power. Ang technical group, I think daghan kayong growers sa San Miguel who's present today. Ang technical group na po have already done their recommendation, which is already running for approval at the top management. I-announce lang na mo if we get the final approval, no? But of course, that is top priority. In fact, initially I think we have announced na we can actually waive any mortality penalty if ever na mo because wala may power, no? We can waive that one just for you to restock again. So we are asking for more subsidies, no, from the top management. Please, do tell pasensya because we as a corporation we have to get all those approvals up in the top level. No? So don't worry, we are with you. We feel your losses and we are also in a way close to go back to our operation because we are just like you, we also lost money. So kung di ta magtinabangay, walay may tamo, no? Walay may tamo. So Ma'am Gwen, we will do our part para makatabang. So it's a yes? Ang subsidy? That's already. Wala ako nang gi-commit live na ni. Wala. Yeah, ma'am. Wala ni. Wala. Yes? Yes. Oh, yes. Papat na mo kay yes na. Salamat ni Kakay. Thank you, Kakay. Okay. I think with all of the inputs na inyo nadungog karon, it's time for us to listen to you. Kinsa may muuna, kinsa'y gusto mo sulti una. Yes, Dr. Montejo. Ngayong hapon ko, ngayong hapon Mayor Nini, the rest nasa presidential table. I am the president of the Argao Poultry Farmers Association. Now, akong secretary today si Ma'am Nisa. Then we are talking in behalf of particularly for the small growers. And Argao perting naghana dito mga backyard poultry sa 8 big layer, no? And almost hapit ramang mga balay sa bukid na agit ng 400 ng 200. Ang concern di karon it's more on feeds. Particularly kami nagrasyon man ito feeds karon ma'am. Instead nga ako mukuha ko og tag 20 kasako sa kasimana, tagaan lang 5 kasako nga feeds dayon tag-unong kasako. So how can we let this egg layer to produce more eggs? So more than 50% sa ang kidrop nga production sa amuang itlog. So mo na nga itaas na sa maayo ang presyo karon sa itlog. So ang akong hangyo ani, I think it's more on the sa kining sa feed siguro, particularly nga nila kumukuha kung saan feeds basta hapit tanan nga feeds para sa layer, scarce kayo ang supply sa pagkakaroon. No? So mao na siya. Then secondly ma'am, on the part of ng existing poultry karon, one of the problem nga mong gidiscuss with Mayor Alan kahapon was on the loitering sa mga poultry dito. In fact, ingon siya nga kung mahimo atong i-request kung di ta makakuha og support sa atong municipal police or siguro there should be a directive from the provincial director na as much possible kini mga loitering nga sa poultry i-report, imbestigahan unta kanang mga kawat-kawat ma'am sa mga existing, no? So dapat siguro ma-report na siya o may imbestigahan o pinpoint yun o pinsa gini kinaraman diha na naglibot-libot, no? So these are the things nga
atuang pan. Then ikatulo, in every crisis there is always opportunities, no? In fact, it's an opportunity for me to meet mga financial institution because I have been in the poultry business for 20 years. Partner kami sa Bounty Agro-Ventures, no? Sa ako sa ikaduhang grower sa Bounty din sa Cebu. So, ang among concern po sa pagkakaroon is more on rehabilitation sa buang building. Kay akong building ito ma'am, itong makita si Babaw, one down dito siya tanan, then in fact I have 30,000 heads nga 21 days na kapit ng harvest, purot dito siya sa daog. So these are the things na siguro makikisurya na ko, panahon na ni I can meet with Land Bank, with BBP, kung saan na mo nga magkakuha ng loan, with that 3% interest or alita sa ECD ng mga ginagmay, at least ma-benefited siya siguro. So, mo ni ang concern na ito nga erase pagkaroon. Ang tabangunon ginato karon is ang mga small growers, particularly sa backyard, no? Which, gagmay ni sila pero naka-feed, gaghan ni sila tayo, particularly sa area sa Argao, Dalaget, no? Mo ni ako ang mga areas karon nga nakita. Then, fourthly, ma'am, I don't know whether we can invite Philippine Coconut Authority. Because one of the concerns sa Philippine Coconut Authority is that, I know, nagka-istorya namin ganyan, akong kita sa ni Mayor pag-negotiate, particularly on kining natumba nga lubi, at least magamit na nato even without permit from PCE ang ilang commitment. Kay daghan kayo nga ganahan nga magpagabas, ay assistant na to, nga gihatag na, and the only thing is, asulan sila pagpamuha pa o permit sa nga damage nga lubi. So these are the, then hopefully on top pod na apoy avenue for subsidy or loan or whatever sa mga damage nga lubi. Kay naagyod mo'y particularly Mandilikit ma'am, I was there sa Argao and sa Tulang. Naagyoy area dito nga purot yun way nagbarog nga lubi. So these are the things nga crisis at ani nga kopra siguro after this. Mao lang ni tanan ma'am nga akong ipadangat kini mo so far as the poultry or sa coconut and other sa mga farmers ma'am. Salamat po ngayong hapon. Thank you very much, Dr. Motejo, for your smorgasbord. Kay daghan gyud tinuod kaayo nga concerns. But let me answer you one by one. Later on, we will ask the feed millers to say ngano nga jutay sad. But I guess nakahibaw naman gyud mo, una sa tanan ang mga barko nangaguba. Ikaduha, lagi we post for this ECD program unta. We have been pushing our farmers to plant more corn. Kay kuwang makita corn din we are only fulfilling 1% of the total 550,000 tons requirement nato unta for the province of Cebu alone, with 13 to 15 feed millers existing here supplying the rest of the Visayas. But kuwang makita corn, doon na say naglisod sila, doon na niabot unta nato sa San Miguel nga usa ka barko gikan sa Myanmar na corn, pero di nila makuha kay naguba. So daghan kay problema gyud ang feed industry. Lack of materials, napunan karon ni ining bagyo nga daghan kay nga guba ng mga barko. Ikatulo, there really is an increase in pricing. For all of this, soya, ang kaning soy, nisaka ang presyo. So it's a very complicated problem. But, you know, let's not belabor it right now kay, as I said, ako do, pagkahuman Diyos bagyo, pagpadung na ko dito si Bungan, kakita ko sa mga problema. If I attempted to solve all of the problems, I would have been overwhelmed. Lupig pa say na 6 feet under the ground ko. So let us take it one by one. Aron natay klaro nga direksyon. Ganit sa unya dili na ambak-ambak ta. But that's the problem of fertilizer of the feed mills. Your second problem as regards unsa to ikaduha nimo? Looting. Oh, peace and order problem na. I wish I knew, we will take it up here, but lain man atong issue ko dire. Right now, that should be taken up with our PNP. Okay? What is the third? Okay, lubi. Ako tatong imbitar PCA, pero di man gud ni bahin sa lubi nga ni. Bahin man gud ni sa poultry. Bahin man ni sa hogs.
o sa mga kanding. But I want to inform you, if you have not yet seen on Sugbo News, PCA, okay, dunay na embargo nga 800,000 coconuts sa customs. 42 containers, 40-footer containers. I wrote, if turn over man to sa customs to PCA, I wrote Administrator Madrigal na kung mahimo i-turn over na to the province of Cebu. Kay aron, misdeclared man, i-misdeclare as writing materials, but then, di man na pwede nga imong i-export for export man ang kaning nuts. Now, I wrote Administrator Madrigal na kung mahimo tungod kay kadaghan aning mga balik. Yes, I saw. Lupi pa yung mga toothpick yung gipamalik din ito. Kapila ko kung ito yung natusaw. Akong gihangyo nga i-turn over na diri sa province. I got the approval ganina ni pirma ko sa memorandum of agreement. We will now be taking out the 42 containers. Ibutang na to. Ihambwa na to nga to tinaan naga. Dili man na nga kanang total 800,000 mahimong seedling material, pero a good portion of that, kaya dugay-dugay mo ko nang nahuom. Muna na, doon na nata niya anay bank, coconut seedling bank, para primarily ngadto sa south, nga nangabalik ng mga lubi. Ikaduha, tungod kay a part of that, di naman na magamit, we will put up a charcoal briquette plant dito. Aron ang kanang mga shell, ato na ma-convert to charcoal. We are now in touch with the PCA Research and Development Center dito sa Mindanao, sa Zamboanga. And this will be another livelihood for farmers na nangatumba ilang mga lubi kay mopalita sa shell ni anak. But you know, just to answer you about coconut. Kung kanang paghangyo ni was PCA, that can be easily done. Actually, call him. Hangyo, kinala pa ba kuno mananghid? Call him, Trasmonte, and then we can give you that answer. So to ikaw pa? Monang gitawag na to. Kumana na. Unsa ikaw pa? And now, ang tingnan nimo ikaupat kay nangaigo lagi mo. Monang ni ata. Mona nga ato ni arrange kay naguba inyong structures, kinala mo. In fact, dili lang ni to repair. I understand. Na dili lang kana, we can also go into improving, enhancing. And if you wish, you can go directly. But as I said, kaning ECD program mas ma-facilitated. If you go directly, you cannot be part of our one-stop shop. Kaya wa mamilabot ana sa pag-process. And I want to make this very clear, basig na uman naguna-una, wa tay porsyento ni ining probinsya. Dili may mo charge ani bisag usa ka dako. Ang among mga tao sa PWG will work overtime at no expense to you. O wala may finder's fee ni ini. Kay kibangan ko nga kada loan dunay finder's fee. Igo rami mo endorse dito sa mga bangko. And the whole amount na inyong i-apply will be released to you in full. So this is just a service of the provincial government. Because that is what you should expect from us. Kay mirisi na mo, nagpapili ni. Di angay lang pod, isaligan tas mga tao, maningkamot ta. But I just want to make this very clear. This will be at no added expense to you. In fact, because of what we have established with the Memorandum of Agreement and previous meetings with our banks, ang inyong application can be facilitated and can be speeded up because of our system. But you are welcome to go directly to the banks. And sa to ikalima, what na? Okay. Who wants to speak next? Yes, please.
Governor, thank you for the leadership this year. Mukhang yung itatang ninyo. Arong bulan natin bayan ang buhis among business permits, sales permits, kung sa real property tax. Ubat ng funds ay utang. But we need all funds to have fair. Hindi ba Yes, thank you for bringing this up. I believe that the Treasurer's Office has already issued a memorandum as far as the provincial permits are concerned, katong governor's permit. This applies actually more to, yes, including appeal bang governor's permit ang kaning mga businesses. There's a governor's permit, kaya ka naman kung mayor's permit sa mayor na, at sa kuan na sa local government. I will talk to the mayors kung mahimo ma-defer o sa dili ma-defer, ma-reschedule, ma-extend. Ang governor's permit, we have moved it to, kaya ang filing, ang deadline I think is at the end of February, we have moved it to March 31st. And if need be, we will extend further. Ang payment of the real property tax, when is that due? Hamang Treasurer? March 31st. I'll discuss with the Treasurer na ato ni sa na ma-extended. May I know your name? I'm sorry. Samuel, Samuel Inan, yes. ini bitaw pag declare, depende sa extent sa dami. And we were made to understand that kung medyo mahog siya major, kung hangyo ikod need permit sa OBO, sa proseso sa susunod. Ang hangyo itabang dihanin, local government, hukman sa government, kung just like the bank, if they can help assess the locals in rehabilitating them. Oray ipangayon ano sa local government. What local government are you? I'm Sugbo actually. Sibonga, yeah, one of the hardest hit. All my farms are done. What is this? Can you All. I'm with CP, the road farm. how many heads? I have a total of 310,000. And it's kanano? I can promise you this. I'll talk to Mayor Balondong, Mayor Bacalcos, to ease up on the terms and help as much as possible. Thank you so much, Gwen. I'll talk to him personally. Doon na lang ko i-share ninyo na si Mr. Inad, he was talking about taxation, real property. So ang inyong balay nahanaw, daw aso lamang, hinahanglang mo adto mo sa assessor's office, aron mo report mo, aron di mo kabayan. I-report nga, aron may inspection dayon, kaya mawa ang balay, especially totally damaged with ang balay, wako na siya sa tax roll. Dato pa wala na yung balay. So doon na siya partially damaged, no? So, pwede sad na ilang pautsan ang assessed value. No? So, mauna nga, importante kaayo nga maadto mo sa assessor's office. Aron mo report mo sa extent sa damage sa inyong real property. Katusang doon na yung mga farm, kung doon na mo yung mga tanong ka nang itawag perennial trees, kanang pwede na nga pila ka lubi na ngamatay, i-report gyapon na. Kaya na sa inyong tax declaration nga there are 100 coconut trees
nagbayad gyapon mo niya ng tax. No? So, mauna nga tanawa ninyo pero og namatyan lang og tamatis, doon na sa mo. Wala. At lang klaro muna, tamatis o coconut. Ang kanang pirin niya, kanang mga likod acacia. Among nang taksan, kung ang inyong kural, nadaot, nawasan. I-report gyapon kay kanang kural, taksambol sana. Kanang fence ba, taksambol sana. Pero dili taksambol kung kawayan lang, dili sa niya anak ko tax. Pero concrete, unya steel bars, doon na tax. Basta kayo mo ginundumi ninyo nga, kadaliho tax. So, ang kanang tax from birth to death, no? Sa ato pa, pag katao ni mo, tax. Kaya mulukat ng birth certificate. Muli-clear man tag certificate of live birth. Unya sa magtubo na ka, kanang papaon sa kag sidula. So, tax na sad. Unya kung magminyo ka, lain na sang tax, no? Marriage, tada. Sinumar ko, no? Wala ko kasabot og sinumar. Basta, sino kuno si Mar, pero I don't know. So, pag human pagid o kuan, o ninyo, no? Income tax na sa. Pero, joint man, pero, nakay na kuan, di kinahanglan man yun nga, kuan kag yung tax sa imong income. Kaya kung saan na may buhatos gobyerno, nakapatawa kung ingon aning peking or mga party or mga ingon aning meeting. Nga naman, hindi may kapatawag ninyo kaya may among i-province ninyo. Unsa niya ihatag sa province? Awa mo bayad-bayad sa inyong buhis. Pero bubayad niyo kas buhis, i-bless niyo kas Ginoo. Ano man, give to Caesar what is due to Caesar, and to God what is to God. Diba? Makalansa ng yung ani ko ng board member ba? Bitaw, no? So, mauna ha, kanang report yun mo. Unya, pag human sa inyong income tax, no? So, magkasakit-sakit ka, hospital bills, nabi tax. Diba? O, kanang magluya-luya ka na, pag-prepare ni mo daan na lukat na tugdaan death certificate kay naglain ng ako paminaw sa lawas. So ito na, so from birth to death, from womb to tomb. So mauna kay death is certain to happen, although the date of the happening of your death, not mine, is uncertain. So, ingon ni ana na bayad yung tax sa akin, ang ano, mingon niya mong ano, nalusog ba na siyang tax, o na, bangko man iya. So, actually, city treasurer ko I was involved in collection of tax for 50 years. After 50 years, na-retire na ko, na nga, ni anak ko ninyo, lain na sa kuan, ani na sa kumangumpanya sa tax. So, di yun na ako mawa ang akong love sa taxation. So, hindi ko, human ninyo o huwang, hibawasan ko nga, kini siya gukdon tadi para tax. No? Bitaw, ang landbag na ang DBP mo ay tig-tax kami, we don't care. So, alin mo na mo kay, we don't care about taxes. Ang tax to no is the lifeblood of the nation. Dugo o kinabuhi sa atong nasod. O why tax? Why ayuda? Muna ang nalangan ng atong ayuda gikas nasyonal, kaya wa mo mamayad ng tax. Klaro di kayo. Kung sa ay mo paningil na, asa ng gobyerno? Kaya daga, kaya nakabati ko, Facebook, muna na nga, pagkahuman sa Odette, a day after, where is the government? Asa ang gobyerno? Asa ang ambulansar? Asa nila sila? Nga nung mangita mo nila, nga manago man na sila, kaya inyo magipagkita, hide and seek mani. So mauni nga ayaw, paninguha yun kay kitang mga Sugbanos, we are known to be, we belong to the resilient clan. Sa ato pa, bisag kung siya may tamo na ito, dali na kitang makabangon, di ta magsalig o ayuda. Pero
alam ko, nakaibaw ko, na nagsalig mo sa tulog ka bangko. Marami tao na, ay, nahuman akong pagkatawa ninyo, kay murang mamong nagduka. So, okay, daghang salamat. Philippine Veterans Band. Okay, isa pa gusto mo sultin. Yes, please. Sa likod. Please identify yourself. Good afternoon. I am Alvin Pahati of Pahati Farms in Asturias. So I have a question for PCIC. Ma'am, do you have any plans to lower down the coverage of the insurance per chick? Because for the building side, we are already covered with our insurances for all perils. But for any fortuitous event, we are not covered per chick. So, and the chick pays the building. And when I inquired, I think 2-3 years ago, that was after Yolanda, private insurers will not insure chicks anymore. So only the buildings and equipment. And when I asked a separate quote to PCIC through PBP, that was too costly because we need to pay per cycle. And very expensive also. I think it will be around 40% of our annual all perils insurance in terms of rate. I don't know if you have any actions for that. Yes, sir. Good afternoon. Tungod sa kinaingon na sir nga dili ni normal nga time, so we are going also to give the abnormal rate. So we will just be speaking with you on that para magkahatag sa among servisyo ninyo sa labing madaling panahon. So, mas mayo sir, magbisita ka sa opisina at ang istoryahan ang amo ang lowered rates. Thank you. You're welcome, sir. Pero that is thereafter, no? Kay, Yes, go. kung mubalik sila ron, kay mubutang na po sila, kung i-grow, muhatag na mo sa, tagpila naman lang, usap na po, Depende. one centavo per chick. Maglisod taan nga the more chicks that we cover, the lesser would be muna gingon we go cheaper by the dozen. So we will speak about it as soon as you will go the checking in of your new needs. Yes. So this is a chicken and interest situation. Kay kung munaog ninyo inyong rates, daghan na kaayo mo pa-insure, especially now, nakaagi na tag bagyo. Ila gyud na. I'm sure from now on, nya kung masat na as a standard, mas mudaghan pag yun magpa-insure. I hope you will consider that. Yes, Go. We are trying to support the poultry industry, especially because we are going to the scarcity situation. So to encourage the growers, so we'll give our special rates para mas daghan ang venture back into the poultry business para mas sinatik na to ang pagbalik sa atong supply sa atong chicken joy. Because going back na, when I inquired after Yolanda, the private insurers already stopped issuing all perils insurance, which will include the chick. They will only insure the building and the equipment. I already knew of top companies which still insures the chick, including the chick as of the moment, but they will not anymore accept additional applicants. And I think that is where is the gap. Because the chicken pays the building. Pero sa PCIC, pwede man. Sa amo, sir, the broilers, the layers, we continued covering ever since. We did never stop the coverage. Mahal lang ang rate, ma'am. Yeah, those were the normal times, and then as Bob had said, the abnormal times will give you the abnormal rates, abnormally low rates. Actually, ang probinsya sa Sugbo, under sa coffers ni Gov, nagsuporta sa poultry industry up to 5,000 heads. Meaning, ang province mo hindi bayad sa premium up to 5,000, no? Okay? Does anybody else want to say? Yes, please. Good afternoon, Governor, and to the rest of each of us. As we noticed,
every time there's a typhoon. Please identify yourself. and I am what Albert, sector you are. Governor from Diamond Wings, located in Dumanhog. As we noticed, every time there is a typhoon, maparalyze gyud ang atuang kuryente kay naaman tayo mga tumbang nga kahoy. Since prevalent man gyud ni siya, I guess it's about time that we have to make a policy, an ordinance maybe, for whatever may cost, ato siyang ma-implement yun para to avoid in aning maparalyze lang ta on our failure to project nga every time to na typhoon kining mga kahoy nga takas, especially kani ang grow dool sa kuryente kanunay man gyud siya. So we should not wait for this to happen, we should prevent it. Thank you. Abinatog mo ingon ka nga pasar tag ordinance nga di na pwedeng typhoon musuod diri Cebu. Actually, ang nagtabo mong gyud ba? Ang south, di gyud na maigog typhoon, kaayo. Karon pa. Tuwa mo ko na sa norte pirmi. Mo nang tinuod lang, mas preparado gyud ang north. Even in terms of their equipment, ang sa mga LGUs niya, if you're asking for an ordinance to be passed, mas preparado gyud ang north. But even if sa norte ni Igo, di gyud po din sila ka-preparar kay category 5 naman tugod. Maibot naman ang akasya. Maibot naman ang ani bamboo ba? Kawayan. Maibot na gyud ng kawayan. Pulba na kay na. Unya dili man lang sa kay ingon ang mga kahoy nga naas tungod. Gilupad man kahoy. O dito tugdong sa wire. You know, we always have 20/20 vision. Meaning perfect vision pa when we look behind, when we look at the past. Pero padung pagali sumagod. Nagsige matatanan ng monitor. Pero pila ra may nituo mayon adto ka grabe di ay. I mean, even, let's say, sa imong kaugalingon nga kahintang, nag-andam bagyuta, hipuso na to tanan ng mga chicks, panghipuson, asa mo sa nato ipuson? So, yes, that is a very valid suggestion and dapat sige putol, but if you saw the south, actually, ikaw, kita man sad ka kinilibot man sad ko. Nangaukang, patangtangon, tatong tanan mga akasya. Nangaukang man. Unya, before, asa ka kita o posting ang konkreto niya mabalik. So, I don't know how we could pass an ordinance about trees. Because on the other hand, putlong bitaw ta nato ng mga akasya. Oh, kita bitaw mo ato, early on in my term, gipangdakos biya ng mga akasya. Kaya dili nila ipaputol, mo nang dili takaway din nito sa karkar. Kaya pugnan sa mga grupo sad nga gusto, well, for environmentalists, ang katong heritage ng mga nilaban nga this is part of the heritage. So, life is not that simple. Yung pagkatinuod lang. Maybe we will learn our lessons. And what is the lessons that we have learned? Gusto may unang isiga, solar lights. Ano di mo mabutag solar lighting na nasa inyong mga lugar? Barato na kayo nas Lazada. Pwede na sa tulong shopping, deliver na po. Kung sa ikaduha, these are the lessons that I have learned, and I intend to focus on that. In fact, padoon ang takong solar lighting sa mga barangay, naamtan ng Odette. Okay, we have to go through reading pa ng solar lighting, tanan. Second, labihan na nato ka-dependent on the telcos. Smart and globe. Di na ta kalihok o walay smart o walay globe. Hasta mga bangko. Nga nang tagas kay linya nga to sa mga bangko. Naglinya nga to sa ATM. Unya, off and why globe, off and on and smart. Pagtawag na ko sa mga bangko, nangutan ako, nga naman eh, inyo sila online, magulito.
Dili ka function kay online man may wa may signal. So I had to tell them, well then, go manual. Pabutang sa inyong mga teller diha. Across the counter ang withdrawal, and that's what eased up. You see, we even forgot na pwede di manual. So that's what I learned. We should not be that dependent on the telcos. In fact, as I promised, and I have started doing that, we went back to UHF, radio communication. Kaya nga no, kaniadto, I set that up sa tanan police stations with repeaters. But apparently, pagkahuman sa akong term, wala, gikalimtan, the police stations shifted to kanang ITERA na telco-based also. So immediately pagka-Birnis, I wanted a report. They could not give me any report. They did not know what had happened. Kung sa'y naunsa na dito sa Dumanhog. Birnis, Sabado, motong Domingo, ako na ni Abto, kaya may report. Mga polis mismo, naghugba ang ilang CPTO dire. Walang report. So we are too dependent and we will be shifting. As I told all of our LGUs, butangan na akong base radio, UHF. Ang kada munisipyo, ibalik na ko sa kada police station. We are setting up a repeater system to cover the entire island, mainland, and including Camotes and Bantayan. Lessons learned. Kung naay typhoon, di man sa uman, matumba man yun. It's not only the DUs ang atong mablame. Kaya hasta mga tower sa NGCP, wa biyay kahoy dito. Ang mga tower sa NGCP, na mo feed dito sa atong mga DUs, dito sa Colon, sa 8 ito kabuo, 5 ang natumba. That is why black out ang entire island. Nga naman, kaya ang atong existing power generators, KEPCO, Toledo, TBI, o ang SEDCO, dili maka-feed ngadto sa ilang mga receiving towers sa NGCP. Way kahoy dito, pero gitumba sa hangin. And so, NGCP had to energize another tower na mudawat gikan sa Leyte. For several weeks, atong power coming from Leyte. And, most of ito'y nakahamper sa SEDCO, Sebeco, to energize sa Sebeco 3 o Sebeco 1, ang NGCP na predicament. I'm just giving you the entire picture because life is not that simple. Mao ginangita ko. Na it had to take several meetings. May gani ang tanan sectors, tabang yun in town. Sahay, it would take them 2 hours aron moabot diri sa Capitol, aron lang maka-attend sa meeting. Aron lang yun nga magkasinabot ang tanan. Hindi man mahimo nga maningkamot lang pabarog ang Sebeco, unya wa pay power musugi ka sa NGCP. Unya naggubot patag samot kay taas pa kay linya, samot patag traffic, ang kuryente o ang kaning oil stations, ang fuel stations nato. Hinay pa ka in delivery kay kuwang ang delivery gikan sa planta. Kuwang ang delivery sa planta kay way mga tanker nga mudagan. Mo nang ditabo nato. I think I don't want to say na nag-brag pataba. Pero kumpara lang po nila ko yung panahon si Landa, ang naigo ato 11 to 12 LGUs. Category 5 kasi po. Kini karon ang naigo sa province lang, way labot Cebu City, Mandaue City o Lapu-Lapu City, probinsya lang, 36 ka LGUs. Salamat sa Ginoo, first week pa lang, nakapasiga na tag parts of Cebu City and parts of the province. And they continue ang atong DUs. Na-settle nato ang close coordination between NGCP and our distribution utilities. So, mo na atong situation, and that's why we are here now, we're addressing your sector. I hope
nga kana bang we can move forward. Questions probably about sa nato ron o sa pamaagi nato sa mga bangko, or I have not heard from the hog industry. How are you? And we would like to hear also from the feed millers, ang feed mills. Kay aron makahatag o more clarification on this shortage of feeds. Not only ang raw material problem nato, of course, naagay mga feed mills nga nagaguba po. To answer the query of Dr. Montejo, we have been able to talk to PCA Regional Director Brendan Crasmonte. Coconut cutting permit shall be waived. Instead, a barangay certification that those coconut trees were damaged by Typhoon Odette will be required, and proof of ownership for damaged coconut trees. Would Sugbo want to say something? Thank you, Bob. My name is Jonathan. My name is Jonathan Yang. Behalf lang sa behalf the commercial swine group, no? Kung total damage around 180 million. But ang mortality na mo sa farms very minimal, less than 3%. At liko man ang baboy dito sa inyong dali mamatay. Dali rasa ng post affection. So ang concerns lang sa among group is uban wa kay electricity, demonstrate sa Sugbo, and pansa ang refinancing sa ilang reconstruction building. Oh, thank you, Jonathan. So as I suggested, ang katong pay power later on, that's why niya ang Beko, niyasad ang si Beko. Aron at least matagaan o attention lang. Basta walay mga kakulian kaayo, matagaan din ang priority aron mapasigan nato, because these are vital cogs in the food chain. Now, ang bangko, aren't you happy to hear nga naadi ay special rate 3% because of the repopulation program for hogs, and that special rate can now be availed of by your members sa Sugbo. Even doon na ba tayong mga backyard na hog raisers dire? Naasad. Backyard. Mauro mo ng lami, no? Kaya mo yung himuunong lechon. Oh, so, special rate po ni, 3%. 2% mo. Yeah, sige. Oh, small man ko nun siya. Hello? Good afternoon, Gov, and good afternoon sa mga lenders. Isa ko sa mga representative sa mga backyard racer, and then sa among group ila kung isugo ba nag-represent na pwede ba ipapangutana mo, sir, ma'am, nga kaming mga backyard racers, pwede ba like dili na lang nimo adto sa co-op or mo direkta ay like mo agi ni aning and then mo ECD. Yes, Gov, ECD mo agi mi ani and dili na lang ni mo agi sa mga co-op kana ang ilahang concern about sa financing. Yes. Yes. Actually, ang sa backyard na hog racing, it's individual loan. It's not through cooperative. And then, but it's more advantageous kung force through ta sa ECD para ma-facilitate ang documentation. And then ma-evaluate nila initially, and then forward to land bank, more or less complete na mga documents, mas ma-facilitate po ang processing and release of the loan. Yes, sir. Yeah, mo dyan ang pinaka-main concern na mo, sir, kay before, ni-try ni o pangutana, and then ang lista sa requirements kay super kalisod. Like for example, ako personally, backyard racers, ang pila lang kamukha akong anay,
wala ko'y business permit. Wala man ni mga business permit ang mga backyard racers nga like 10 to 20 heads na mga anay, wala man ni ana. So dili ni maka-apply kay kinahanglan lang to mga business permits and more. For small or mga backyard racers, business permit is not a requirement. It's just a farm plan and budget. You just go to your municipal agricultural officer, pagpa-certify mo, and then they will forward ang mga documents ninyo sa province, sa provincial agricultural office. Salamat kay sir, salamat kay Bro. And I hope ibaw ang imong mga kauban, no? Because we are really pushing for the support sa atong backyard nga hog industry. In fact, the very reason nga wag gyud ko nisugot nga ablihon ang borders is really more to protect our backyard hog racing industry. Napay gusto mangutana? How about our feed mills? Pwede ta dungog sa feed millers, please. Yung hapon, Bob, yung hapon sa tanan, Ray Evangelista from Universal Feed Mill. Bob, actually, as mentioned ninyo ganina, we were also affected, no? For us alone, sa among company, we only started operation last week, full operation. Primarily ang problema is electricity, which is karuran gibalik. At the same time, ang usa sa concern namo karon is the arrival or logistics concern, no? Ang arrival ng mga imported materials from gawas na ay mga shipping lines that we have. If I may just interrupt kadali, no? Okay lang. Let us welcome Secretary Roy Simatog of the DNR. Please join us. We have with us over 100 poultry growers, hog raisers, feed millers, backyard hog raisers, even naigoat po, no? Raisers, and the integrators, the suppliers of the one-year-old chicks. These are from San Miguel, Bounty, Fresh Bounty, and we are trying to put together a program that would help them in the aftermath of Typhoon Odette, with so much damage to their infrastructure, and practically for some, total damage to their livelihoods. So, I thought that you might want also to listen. Okay, please, this is Ray Evangelista representing the feed millers. Good afternoon, Secretary. Yes, as I have mentioned kanina, majority of us feed millers, mga based diri sa Cebu, are also badly affected, no? Most of us were damaged, also sustained damage, and from the time that Odette hit Cebu, more or less, at least a week kami walang mga operations because of we need to clear and clean all our plants, no, and also to assess all the damages. So I think that is one reason why there was a shortage of feeds in the market, because that one week stoppage in operation is actually 25% effect in terms of the supply in the market. So on our operation, we have buffer stocks, but unfortunately, since that one week non-operation, appropriate ang effect niya. And it was complicated pa, since after a week we're ready to operate, but unfortunately, in one of our plants, wala with power. So we had to rely on generators
until last week. So with genset operation, limited kayo ang iyahang output or capacity to produce. Now, isa sa problem na mo na-encounter karon is the logistics, on the logistics side, particularly on the arrival of bringing in raw materials and sending out finished goods outside. In relation to coming in, some of us imports are raw materials, just like San Miguel was mentioned, yung problem sa Bato. As per feedback from our logistics, there are shipping lines from outside the Philippines bringing in raw materials who's not willing to dock in Cebu, but instead dock in Manila. So in effect, we incur additional cost to transport it here in Cebu. Secondly, we have one boatload na wala din product sa port natin because of concern nila is these ships na damage yun whose they're concerned na they have to navigate to the channel kasi nagka-problema sila. So what happened is they layo sila and then we have to bring in tugboats to cargo, small cargo to transfer it. So instead unloading the items in the port, we unload at sea. So those also one problem that we hope that we can address also para at least we can fast track the production ng feeds natin. So in some feed millers I think has still wala pa yung power, so that complicates yung sa supply. Okay, so by the way, also Secretary, we have with us the top honchos of the financing institutions from Land Bank, from DBP, and from Philippine Veterans Bank, because we are linking them to under our Enhanced Countryside Development Program, we are linking them to these banks. Now, in the matter of re-energization, please, nasa to Sri? Okay, please confer with and which areas these are so that Sebeco or Beco can take note and these areas can be given priority. On the matter of the shipping lines, give me the names of these shipping lines so we can schedule a separate meeting together with you feed millers. On the matter of, well, that should at least address the raw materials shortage. But I need to know which are these shipping lines and how we may be able to, because let's also meet with CPA and with Marina, okay? But as it is, if most of you are already running on regular power, let's hope that somehow the situation will normalize, or at least you will not need, the cost of the fertilizer will no longer be as high as when you were producing this, the feed mills, as when you were producing these feeds using generator power. So how many feed mills are now running? For us along the we have 2 is all running. I think most of us are running already, except most of them are in genset pa. Oh, sige. I'll schedule a separate meeting with you people, with you guys, and give me the shipping lines. Okay, go. Okay, go. Thank you. But on the matter of the infrastructure that has been damaged, well, our kahayag na walay kapalong are Yes, yes, go. Yeah. In relation to the concern on the prices, actually most of us feed millers has maintained our prices considering what happened. So as far as I know,
the generator, since we are running on genset, the cost right now is almost double, so but we have absorbed it. And I think it is also an opportunity to ask all the racers here, present here, and all those racers not here, for some patience also and understanding because of what happened also to the feed mill companies. So we've all been trying to recover, to deliver on time, even working on a Sunday just to make sure that the feeds will be delivered sa mga racers natin, because we know that the challenge or the problem pag way pakaon ng atong mga gulong. Yeah, and that's why I really invited you guys, because I was alerted by the problem of the shortage of feeds and the price of the feeds. But you see, it's not really the fault of anybody right now, okay? Let's just understand that everything that has happened and the prices that have been going through the roof is because we just had Typhoon Odette. Maski presyo gani sa unsa man, utanon, mas presyo sa sili ni mahal kay ay may sili na bilin nang lupad mo ni tanan. That is why we really, yes, let's try and stretch our patience and understanding some more. While I know that all of us are suffering, but it doesn't help the situation when we cannot add to the solution but instead exacerbate the problem. Kay magsige tag reklamo. Kay wa man, di man ta kakuhaan ng resulta kung magsige tag reklamo. Panikamot lang ta. Ako wag gyud kun reklamo. Kay na, wa na, ug ako na mo reklamo ani. Malas lang mo. Bitaw di lang, panikamot lang kita. So I hope that we can help by the facilities that are available for our feed millers. Does ang integrators, ang does Bounty Fresh have anything to say? Wala na. I-subsidize rin ninyo ang fuel. Ang tanan penalties, wala na. Dumog mo asa mo itong Bounty Fresh ng mga growers. Subsidize ang fuel, ang penalties, mortalities, wala na no. Wave na. O pakapinan kada check kung ang usa. Ato? Ha? I mean, yeah, do I get your confirmation? The penalties will be waived? Wala penalties. And those that are still running on generators, may subsidy? Okay, thank you. Thank you. Okay, anything more? Yes, Dr. Mutan. Go back to the microphone in the presence of Secretary Simato and our Regional Executive Director in Region 7, because this covers the mountain barangays of Argao, Sibunga, Dalaget, Alcoy, up to Bulhuon, because there are damaged trees within, no problem for the private plantation, sir, because we can utilize that if it is a private, planted in the private land. But the problem is, there are areas which is covered with CBFMA, katong timberland areas where it is being managed by the people's organization. And there are damaged trees already, a plantation from NGP, a plantation from Southern Cebu Reforestation Development Project, then people living also in that area wanted to utilize. Unfortunately, we have completed the inventory insofar as the Argao is concerned. We sent the communication through the Senro, Penro, and to the RED, and we were informed that the policy is still the same when I was with DNR, that the authority to issue permit on areas within CBFMA is still with Manila. Can we not request, sir, that for this purpose na atas calamity, would it not be downloaded to the Regional Executive Director if we want regional implementation for this? That's a very valid concern for Southern Cebu covered with this government land reforested and funded by government
funds. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. That's exactly the reason why I'm here. To bring down all these concerns to the region, because we had now the period really of restoration. Ito yung mga nangyari sa Odette. By the way, before I go into the details of that, I would like to say that I'm here. Of course, after the first time I came here was about the virus, and now I'm here in relation to the executive order issued by the President the other year after the typhoon in Luzon, in Cagayan Valley, in Marikina, and in Bicol, where there was a crisis because of flooding after the typhoon Ulysses. So the government, I don't know if you are aware of this, that there was an executive order creating this task force Build Back Better, and I'm the chairman of this in going to those affected by typhoons. Now this time, Odette, I'm here again. In fact, this is my first visit to the regions in relation to the Odette. And I communicated all the regions, Region 7, Region Caraga, because of Siargao, and also Bohol, including Palawan and so forth, 6 regions. And I am designating the regional director here, Regional Director Pelicor, to lead this task force here for Region 7. And in relation to the question, I'm now directing him to give the permit already for you, for all this program. Yes, and I am fortunate also, Governor. Of course, my intention for coming over here is to pay a call on you, but when I heard that you have some group of stakeholders, maganda nga itong sinadya talaga naman, pakinggan ko naman yung ng mga tao. And this is really part of my executive order na binigay sa akin ng Presidente to look into the issues na nangyari na maaring itulong pa ng government sa tao. And so, I'm here na tamang-tama pinag-usapan ng energization, mga other stakeholders, and narinig ko naman. So, from here, I will now make a report to the President, and it will include all this na nababanggit mo, Governor, and very happy naman na you're one step ahead sa amin. So, I'm taking notes. I will just listen to you, Governor, and the invitation of the mayor, city mayor, is at 6 o'clock, as I can stay here to wait for na matapos ito. Kung hindi pa na matapos, I can just mamaya. So, the mission given to me is to go to those regions and to the provinces that were affected by Typhoon Odette. Ang pagkakaiba po sa ito, sa typhoons na ito, sa mga typhoons na nangyari na it happened just before Christmas. Yes, every typhoon before Christmas is the strongest. Nangyari ito sa Ulysses, nangyari sa Yolanda, nangyari sa malalakas na ay dumating dito sa just before Christmas, November, October. Ito yung mga karamihan mga casualties natin ay dahil sa landslide and dahil sa flooding. So, if you go into all the typhoons, karamihan ng casualties ng tao ito. But recently, ito ngayon, sa Odette iba.
it was because of the strong wind, strong the velocity of the typhoon. Dito nagkakaroon ng casualties. Siargao, as of now, there is still isolated. The kuryente ay hindi pa restored. And also in Surigao, also in the other provinces, in Bohol, in Ubay, there's a town there was talking to the DNR personnel assigned there, and they cannot communicate because there is no even cell phone. So I'm giving them a satellite phone. Usapin ko lang sila. And ito ngayon, and I was told that you have restored about 90% already. And all the roads are passable. And that one, on the western side na yun, yung naputol yung isang bridge. And I think it was restored. Congratulations. Wala pang isang buwan, restore na ninyo, Governor. And these are the things that are included in the marching order of the President for this task force. The task force is composed of about 20 departments, and I was designated by the President to be the chairman of these. My co-chair is the Department of Public Works and Highways, and all other departments are under this task force. So I'm now replicating this to the regions. That's why I'm designating the regional director, and it will go down to the provinces also for an all of government approach. Ito gagawin natin. But we have to know the problem first, and I'm here to get the feeling or the request of the people kung ano pa ang kulang ng gobyerno natin. And so I will just wait and listen to you, Governor, and to the people. Thank you very much, Governor. It's really providential that you scheduled your visit to the capital at this time, Secretary, because immediately you get your request. Former Regional Executive Director of Region 7 for the DNR, Dr. Boy Montejo. So that issue is clear. By the way, Secretary, we have, of course, I have introduced our banks, because at the end of this meeting, we shall already set the timelines na to. The way we have, you see, I have an existing program where I entered into a memorandum of agreement with the 3 banks in order at the time to help the agricultural sector. And they set aside 20 billion pesos at very reasonable rates, a special fund for that. But now, after Odette, this program has become even more relevant because the needs of our poultry farmers, our hog raisers, the needs of our even feed millers, the feed mills, our tourism sector, these are all, these can all be accommodated under the enhanced countryside development program that we started last year pa, March 2020, 2 years ago, March 2020. So now, we have already extended the loan facility to the tourism sector. In this program, the province acts as the conduit. It accepts all of their applications. These are evaluated by our technical working group at no cost, and then passed on to our financing institutions. And for the tourism sector, we will be setting up a one-stop shop where they can use the social hall. Those applicants will be processed one-on-one by the account officers of our banks. That will be for 3 days. These are for the tourism sector, the resorts, the restaurants, all tourism-related establishments.
And we have already set February, the middle of February, for the loans to be released. When the application shall be evaluated, passed on to the banks, the loan applicants shall be interviewed individually. We are hoping that by the second week of February, the amounts that are loaned for by these resort owners will be released February 14, preferably. I don't know what's that about February 14. What is that? Who's on? So now, does anybody else have anything? Okay, please. And please identify yourself. Good afternoon, Dol. Good afternoon, everyone. I am Sally Sapalo, representing Blanco Poultry Farm in Sibonga. We understand that electricity would be later be kanang mabalik tungod kay sudlunan kay amo ang lugar. But then my concern is this: we're trying to save the chickens na nahibilin because before the Typhoon Odette, we had like about 13,000 heads in the farm, and then right after that, the chickens were roaming around the community. So we're trying to give out thousands of chickens to the community in Sibonga. But then there are few left, so we're trying to sell it to 100 pesos per kilo. So barato kay siya sa natanan. And then our freezers are run by generators. And sad to say kay, I kept on going to Sugbo 1 Karkar. And my water refilling station is stationed in Poblacion. And I noticed that some of our neighbors have electricity already, but then my refilling station with the poste nga ayon na siya had not been connected yet. So ang gingon sa Sugbo, duha ra jud kuno ang perma go, duha ka electricians, and we kept on looking for them. So mo na akong concern go kay water refilling station may essential, as well as we are putting in chickens ba para sa community, and then wala po gyud mi kuryente go. Can we ask Rebecca to please respond? Yes, good afternoon, ma'am. With regards to your concern, ma'am, ang among accredited barangay electricians, maybe nakakuha na sila sa atong area offices. So, mas maayo na modul ta sa atong area office nga si Becco. Asa ta nga location galit, ma'am? Poblacion, ma'am. Ato sa area office sa si Becco, dayon sila na mo contact sa atong barangay electrician para ma-visit ang inyong lugar kay sila may mo-assess sa inyong facility. It has been assessed already, ma'am. And then last Saturday they said it's already ready for ducting. Yeah, and then until now, wala pa man. Yung mga silingan na balay kay na sa lisuga. Nasugan na sila. Sige, ato i-follow up ang inyong parang ato lang. Wala lang po later, ma'am. Yeah, please refer your concern para you can give your address and sa Karkar, Poblacion. Sibonga. Oh, okay. Thank you, God. Anybody else? If there's no more question, no more issue to be clarified, the only thing to be clarified is how much interest. May I get the assurance that, well, there are lower rates for some concerned sectors, like 3% for the hog raisers, and 2% for our backyard hog raisers. What about backyard poultry? 2% also? With grace period of 5 years, as Okay, 2% for backyard poultry for the Poultry Growers Guild. Can be 3% also. Di uy, mura man tanay, nagbalik yan sa kakilong isda.
Well, initially, I hope that you can tap a funding that will really address, because they are also just as hit. This is not really a normal one, and this is really more mas emergency need, because our chicken are running out in Jollibee. Cannot eat chicken anymore. Burger steak na lang. Possible 3%? They will recommend. Pakpaki, ano yung recommend? What about our feed mills? For feed milling, it's qualified under sa HAB nga special program. So 3%. 2%, 3%. 3% feed mills. Grace period. What is the gracest period that you can period? Maximum is 2 years grace period for the principal. Okay, maximum of 2 years grace period for the principal. You only pay interest. Wow, just for a sense of knowing what it means. 1 million at 3%, that's only 30,000. Interest for that in 12 months is a little over 2,000. So more na. And if you can get the grace period, you just pay. That should really help you, di ba? Nya, manikamot sad mo. Lihok yun mo. Okay, how many weeks will we give you to prepare your papers? 2 weeks? From today, requirement is application. Dr. Roldan, can you please give them an idea what they need to submit for the technical working group? Ang initial na ito nga gikinahanglan sa individual farm plan and budget or simplified na business plan. Actually, doon na gini puro managani na inyo lang tubagon binisaya siya. Then, isi the application form, barangay certification of good moral character, sketch plan, niya endorsement from the Municipal Agriculture Office, applicable permits from LGU. So, mana siya. Then for the group, kung grupo, kung bago lang siya nga natukod, projected financial statement, kung dugay na, audited financial statement for the last 3 years, certificate of registration or resolution authorizing the group to borrow from our lender banks, mara na siya. So initial na ito nga ikinanglan. Kaliyog, muato na kita sa Municipal or City Agriculture Office. Kaya ang mga forms na ana dito, some of the required forms na dito, pero kaning barangay certification, dito manikuha mo to sa itong barangay. Sketch plan, kamura may muhimo ani. Then endorsement from MAU, dito na sa Municipal Agriculture Office. Okay, is that clear? If you did not, kung wato ninyo na memorize tanan, you can ask further sa kung asang mga municipality from the MAU, because all of these are already with our Municipal Agriculturist Office. Niya, ang nakalindot niya po ng atong mga municipal agriculturists sa likod. Yeah, our municipal agriculturists are here at the back. We also invited them. You can go directly. Now, 2 weeks. This is now January 14. We will give you until January 28 to submit your application and requirements to the PWG, care of Dr. Roldan Sarahena. Okay na? The sooner mo submit, the sooner ma-release. So, 2 weeks. Okay? So, after, that will be until January 28 ang submission. We will give 1 week to the TWG until March 4, until February 7. On February 7, you will kindly endorse this already to our banks. No? Okay na?
So pagka February 7 to February 11, would you need a week to go over the applications? So we shall start, and we will open the social hall for the account officers for the one-on-one interview na February 14, 15, 16, 3 days. We will divide the applicants. Kung 100 kapin mo, divided by 3, it's about 40 a day. You will be informed of your respective schedules here at the Capitol. It will be set up like this. Tawagon mo, and then ato na mo deal with the account officers of the banks. Okay? So February 14, 15, 16. And then, how much time do you need for assessment? 2 weeks? So 2 weeks, hopefully, by second week of March, we can hopefully, pero commit, last week of February, ba ako? Ha? By second week of March, ma-release na ang inyong loans. Mag-ceremonial turnover ta diri sa March 16, 1521. Saktuwa na oy, March 16 na. Dinhi. Kay it is such a meaningful day. March 16, ceremonial release of loans. Okay na? Okay, tagaan ko pasimon pagpag ang ating kampayan na way pagkapalong. We have the commitment, mga Vice Presidents we have eh. So, you can count on that. Yes, well done. Please be guided lang yun sa katong part ni Ma'am Oleva. Asa man yun napita makatabang ang Cebu Provincial Government through sa atong lender banks. Panalitan, agri-inputs ba na or infra katong naguba ninyo nga mga poultry houses or hog pens. Asa man yun napita? O na'y tanawon sa technical working group. Asa napita, pila po'y mo cost. Ano lagi? Yeah, I think ang mao makaguide. Pero mostly good, the way, after listening to you, infra yun eh. It's really infra. Kaya wag may problema tas mga integrators na amang supply. So it's infrastructure. And equipment probably, no? Asa equipment. Okay? Good afternoon, Gov. Mostly na-mention is ang poultry and hog. How about the cattle and goat raisers? Especially, I belong to dairy goats. Asa may nga katong percentage na na-mention, Gov? Apply mo. Apply mo. And the same schedules. So, I know that really has a cattle, kaning goat. Dairy goat. Yes. I'm from Barili too, Yeah. You will be pareha mo sa pareha nga schedules. The percentage, Doc, Gov, is yeah. we belong to 2 or 3%. As long as backyard, kung backyard, that's the rate ang katong 2%. 2%. Pero kung commercial na, medyo higher na ko ng rate. Okay. Thank you so much. Backyard, 2%, ang commercial, 3%. O, nisunggot na kag 3, ha? Pakpakan na to! Arabi na mabakwi! Live na ba ni? Abot na ni sa Manila. Okay? Sa hayag-hayag na. Kaya ganina pa sila, bisang pamakpak. Gihaguan na to among AVP. Huwag mo mamakpak. Pakpakin na lang to karon doy kay luoy kita kong direktor. Bitaw. May baw gyud ko. Guol gyud ang tanan. Bugat ka na yung gipasaan pero sige lang tinabangay lang ta. Unya, dapat nga niya pata buhi mao nay labing dilinhon sa tanan. Kay di kita kahuwang anak sa bangko.
iilis o ginabuhi. Maunay labing bililhon that we are here, we are alive. Let's celebrate this life and let's celebrate Cebu. Dasig, Sugbo! So if there are no more clarifications, questions, please take note of the dates that we set. Last, deadliest deadline for you to submit your applications so that we can meet our timeline would be January 28. And we will be setting February 14, 15, 16 for the one-on-one interviews with the account officers of our banks. And we are setting March 16 as the day for the ceremonial turnover of the release of your applied for loans. Okay? Wa na? Satisfied? Okay. Napay usa. Dali. Ayun, Gob. Kung pangutana, Gob, kabarong may balik sa mong building, magkinanglan pa ba may permit? Building permit sa lungsod? Oh. Magbalik na Oh. barang building permit? Kuan? Unsa man na nga building? Poultry? Asa man na? Sa Bakiran sa Dumanhog? Dumanhog? Oo. Sige. Atong istoryahan ang mayor nga para mapa-simplify na para sa atong gihangyo sa taga Sibunga. No? Ato nang istoryahan, and I will try to put a general rule for those that are trying to put back their infrastructure badly damaged sa nga nagguba sa typhoon. Okay? Kaya ang sakuan manggod sa tourism na to, we're requiring a building permit because that is so that they will no longer encroach in the 20-meter easement area. Pero sa inyo, kay poultry man among istoryahan. Okay. Wala na? Okay. Sabot na ta. Kanya iniguli ninyo ron, makatuog na mo nga maghayang. Arang-arang na. Okay, so let's all believe na kaya ni nato o maabot ra ba ang Fiesta de Santo Niño. Ay gyud kalimot, pasalamat gihapon sa Santo Niño kay giprotehian, gipanalipdan gihapon niya ang Sugbo. So daghan kaayong salamat kanatong tanan. Dasig Sugbo.